¿Puedes hacer el chat? Perfect. Good morning. Morning. How are you? I'm good, thank you. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? He's always starting the interviews asking the same question. Why do you do movies? Why are you filming? Why am I a filmmaker? Yep. That's a good question. I don't think Buena pregunta. It's very difficult. I don't think I've been asked that question. I think it has to do with the fact that I'm not very good as a human at talking about my feelings. Dice que ya le cuesta hablar de sus sentimientos. And so with film, it's possible to kind of weave a very complex tapestry of emotions. Y con las películas se muestran mucho mejores las emociones. And yeah, I find it easier to kind of speak about how I feel and how I feel about the world through this very meandering, collaborative experience than I do just... Que se siente mucho mejor haciendo las películas porque es un nivel colaborativo superior y le salen mejor las cosas explicando a través de las películas. La película nace a través de decir, joder, ¿esto por qué pasó? Es como un gesto de rabia, yo la entiendo en la película. El primer impulso. Como decir, ¿esto por qué tuvo que pasar? That your movie started as a way of thinking, fuck, how everything that happened, how it happened this way. This is he thinks this is the way you started the movie, as an answer. I mean, wait, what's the question? How? About the fact of release, about how he's shown the movie is something like an answer. Fuck, how did it happen? So I had to make a movie out of it. Oh, that was my starting point. Well, he thinks that. Okay. He thinks that. It wasn't so much. I feel intrigued by the fact that people watch the film and cannot believe that this happened. Así que la gente que cree que la gente se sienta, que no entiende cómo la gente se puede estar intrigada de ver la película y que la vayan a ver y cómo llegó a ocurrir eso. Because in the world that I grew up in, these sentiments, these the kind of general collective thought at that time and still now in many places was very much how it's communicated in the film. Así que el mundo donde ella creció era realmente de esta manera y sigue siéndolo de esta manera todavía ahora. So to me it's not a historical film even though it's set in the 80s because so much of the sentiment of that carries over until now. It's just the law that changed. Sí, que no es una película que pasa en los 80, sino que incluso actualmente está pasando, pero realmente está ambientada en esa época porque es cuando pasó. De hecho es una película ambientada en los 80, es lo que le iba a decir, pero tiene ese punto temporal. Está muy bien conseguido porque es una película de época, es casi 32 años, casi más de 30 años de diferencia, pero tiene ese punto temporal y eso es muy interesante. It's a movie out of time. I mean, it's set in the 80s, but it looks much older than that. Yeah, I wanted to make a film that felt timeless, that was rooted in the events of that time. Y sí que quería hacer una película que no tuviera unas raíces y que fuera incluso que no se situara en esa época, pero está situada ahí. Sí, al principio de la película no sabes en qué época estás. Es las canciones las que te meten en esa época. Through the songs you know in which time it happens the movie, not exactly the image, but the songs. Porque en realidad no ha pasado tanto tiempo. But it's not that much time since then. Yeah, I didn't want to. I feel like a lot of films set in the 80s, you could press pause
at any moment in the film, and you know exactly when it's meant to be set because the haircuts or the shoes or claro, y sí que muchas películas de ambientadas en los años 80, si paras la imagen, ves que a través de cómo viste a la gente, los cortes de pelo, la ambientación, dice que sabes que estos son los 80. But I felt that actually watching films that were filmed in the 80s, around the time the film is set, you don't have that same feeling. You don't know exactly when they were filmed. Y películas filmadas en los años 80 a veces no tienes esa sensación de que pasan los años 80. Me parece muy interesante, pero yo me gustaría pensar que la primera imagen que te vino a la hora de construir esta película es la chica en su casa de noche con el pelo preparado con el tinte y esperando a todo ese proceso y pensando en ello. The first image you get from the movie is that the girl at night, the hair prepared to do el tinte. To do the dyeing of the hair. Yes, sorry. This is the first image you get from the movie. Yeah. Me gustaría pensar en eso. He liked to thought about that. Oh yeah. Porque es un momento como muy íntimo. Ella It's an intimate moment. Ella está en una especie de limbo. Hay dos mundos, uno que desea y el otro que le gustaría que no fuera así. Claro, y yo creo que el tinte refleja mucho eso. It's set in two worlds, between two worlds, in a limbo. It's what she really is in and what she would like to be. Yeah, for sure. Also, the thing about the hair dye that I found interesting now is that I saw something online this week that said that the film is like a checklist of things that signify that somebody's gay. So she has a cat, she dyes her hair, she likes sports, and it listed off all these cliches about gay women. Claro, dice que es como una lista de cosas que hacen los gays, pues tener un gato, el corte de pelo, y que identificas como esa persona es gay. And from the beginning, we were aware that there was a stereotype in the UK anyway about a lesbian sports teacher. And I was really interested in the idea of taking the stereotype that people think they know, think they understand, and giving that 90 minutes, giving the stereotype 90 minutes to deconstruct it, to hold somebody's life under a microscope. Que ella lo que quería era que incluso ahora en Inglaterra existen unos estereotipos. Esta persona es gay, pues lo que quiere hacer es deshacer esto, explicando la película. De hecho, hay muchas formas hay muchas maneras del lesbianismo en la película, desde la protagonista a las demás mujeres. There's too many different types of lesbianism between lots of women. I haven't seen the film. Y ya para mí eso es como, porque tu película es muy política en ese sentido, sin pretenderlo. Your movie is a political one, but not pretending to be. Porque formas de pensar sobre el lesbianismo hay varias en tu película. So there are various ways of thinking about lesbianism, different ways. Sorry. La que no tiene problemas, la que tiene muchos, la que no sabe si tiene o no tiene problemas. The one who's got problems, the one who hasn't, and the one who thinks he's got but haven't. Yeah. Y eso te relaciona completamente con la película. Yeah, exactly. This is related to the movie, straight. Sin ser lesbiana, te relaciona con lo humano. Human, not lesbian. Eres y quieres que los demás te vean así, como lo que eres. You want it to be that way, and you want people to see to you in that way. Yeah. This is what you mean. I think so many lesbian films that I'd seen focused on the moment of coming out. Claro, dice que muchas películas que ha visto sobre el lesbianismo tratan del momento en que lo anuncian, en qué momento en que salen del armario, como decíamos. We said get out of the closet. Yeah, and I was just interested in the fact that if that is your reality, coming out is not a one-time thing. Coming out is an everyday thing. Claro, dice que salir del armario no es una cosa que pasa una vez, es cada día salir del armario. And as a result, if you're in that community, you will have that same experience that just because you have this label does not mean that you're the same as all these other people around you, and that in the friction between different groups of lesbians was something that I could see
still in my life, and something that I hadn't really seen enough of on film. Claro, que ser lesbiana de una manera no significa que tengas que ser como las otras lesbianas, que todas puede que no, pero hay tipos distintos de lesbianismo. De hecho, ella vive una vida muy solitaria. She has a lonely life. Y la cooperativa de lesbianas no es nada solitaria, es un grupo. And the lesbian cooperative is a group, it's not one person. En la escuela hay un grupo, el grupo de lesbianas, y ella está a la deriva, o sea, todavía no ha encontrado su lugar. In the school there's a lesbian group, but she's like adrift, you said. It's not, she's not going somewhere, she's like a bit lost. Está como... Y ese estado emocional que refleja la película es muy interesante, porque te interpela completamente al espectador. This is the most interesting thing, the emotional state in the movie. This is appealing to you throughout all the movie. Porque alguna vez en la vida te has sentido así, sin encontrar tu lugar. Once in your lifetime you feel like that. Once, in your life you feel like this at least once. Yes. Puede ser disoriented is the word. Sorry. En otro grado, ¿no? Porque yo entiendo el sufrimiento de esta mujer, ¿no? You understand the suffering of the y es muy duro, no me gustaría estar así. It's hard. Y lo encuentro muy injusto. And unjust. Yeah. O sea, a mí me da igual, no hemos aprendido nada, o sea, hay que respetar. We haven't learned anything, you say. Y el gobierno no debería hacerlo. And the government should do that. ¿No dicen que es democrático? Pues no sé, pues demuéstralo. No sé, es que me parece como muy salvaje todo. He thinks everything, the government shouldn't act this way, and he looks it as if it is a wild thing happening. Y en ese sentido la película no es nada... No busca la empatía con el espectador, busca más el alma, la reflexión. It doesn't look the empathy from the viewer, but soul of the people, soul of the person. Sí. Y la reflexión. And reflections. Sí. Y eso es muy interesante porque hay muchas películas de estas que enseguida buscan esa conexión emocional. ¡Pam! There's a lot of movies like this. That's the first thing they look for is to get in touch with you emotionally from the start. Sí. Yeah, I think. Es que he dicho muchas cosas. Sí. Yeah. Sorry. That's okay. He thinks you're overwhelmed a little bit. No. I'm just. I'm talking too much. Looking for the question in the comment. I think that it was. I was thinking about how the past was in conversation with the present when I started writing it. There were things that were happening in the UK politically that were reflective of things that were happening then. Así que después de escribir el guión, ella pensaba en conectar las cosas de entonces con las de ahora. But then as time progressed, more and more things started happening in the UK, and still now that the film's just come out and it's been 5 years since I started writing it, and there have been so many more overlaps between the political situation in the UK in 1988 and what's happening right now. Que desde hace 5 años que empecé a escribir el guión han ocurrido incluso demasiadas cosas en el Reino Unido hasta ahora. And so, yeah, it's not something that was conscious really at the beginning. I knew that there was a parallel, but I think the way that things are going, both in the US and in the UK, is sort of bringing the film more and more into the present. Dice que cree que como se han desarrollado las cosas desde entonces, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que intentan encontrar una relación para llegar hasta hoy en día. But also, I think that people are in denial about how attitudes, even now, que hay gente que todavía niega. Like how much things have changed. People think things have changed so much, but it's Section 28 came about in the UK because parents did not want their children learning that different types of families existed. Quiere decir que en esa época en el Reino Unido la gente no quería saber, las familias no querían que sus hijos conocieran este tipo de relaciones aparte de la típica. And I have a 6-year-old stepdaughter, and last week
I received a message on the school WhatsApp saying one of the parents was outraged that his child was going to be learning about different types of families at the age of 6. Sí. Que la semana pasada tiene una sobrina de 6 años que recibe, los padres de esta niña recibieron un mensaje diciendo que estaban horrorizados de cómo su hija podía aprender, su sobrina podía aprender otro tipo de relaciones. So yeah, I see every day that that attitudes are still exactly the same, and the thing is, it's parents for the most part who want to shield their children from everything, and as a result, it always makes me laugh when people say how far we've come or how things have changed, because I see it all the time. Dice que esto lo ve cada día y que intenta que los padres intentan que los hijos tengan un escudo que no puedan llegar a conocer este tipo de relaciones. And so I think part of the reason that I made the film subconsciously, all of what you're saying to do with, you know, the soul of the character, I wanted to hold somebody up for 90 minutes and for us to feel what she goes through as she goes through it, and hope that, you know, as many people would see it as possible, and that some hearts and minds could potentially be changed. Así que lo que quería es que la gente quiere ser la película porque durante estos 90 minutos que la gente se sintiera muy apelada con lo que le pasaba a la niña, para que se diera cuenta de la situación incluso violenta, incluso hoy en día en el Reino Unido. Mirad. También me gusta mucho el formato porque el 1.66 formato cuadrado, The format 1.66 Yeah. y los 16 milímetros. 16, you film in 16 millimeters. O sea, me recuerda mucho a las primeras películas británicas de los años 70 y 80 de Mike Leigh, Ken Loach, donde se hacía un cine de circunstancial, un cine hijo de ese tiempo, pero a la vez sin tiempo. He said it remembers him movies from the 70s, from Mike Leigh, from Ken Loach, that were filmed in that way, but they were. He looks these films as a document from the 70s, a real social documents from the 70s, especially Ken Loach. Yeah. Era un cine sobre político, porque hablaba sobre lo humano. Political movies talking about human feelings. Y tu película para mí es así. Yeah, that's interesting. You mentioned the aspect ratio. I think I was just trying to find the right way to. I knew it was a portrait of one woman, and we could have potentially gone for something a bit more stylized and had this square frame. But I wanted to. All of my decisions were about trying to create sort of. I guess a sort of subtlety to the way that I was communicating my ideas. I didn't want anything to be overly distracting, so the story and the characters and the acting would be the thing that really drew you in. Que realmente lo que quería hacer era un retrato exacto de cómo se sentía esta chica en ese momento. Por eso escogió un poco subconscientemente este formato. Podría haber escogido otro, pero pensaba que esta era la mejor manera de hacer, pero porque quería que fuera toda la película un retrato. It's the better format. I really like it, but I think it's not, you know, widescreen is widescreen, and then 4:3 is 4:3, and everything, you know, if you go one way or the other, this is somewhere in the middle, and I wanted it to be like that, because we experimented with a few different aspect ratios in the test shoot, but Dice que probaron todos los formatos, incluso el widescreen, pero que siempre le pareció que el que usaba era el correcto para esta película. And then when I started looking at films that had used that aspect ratio, I was like, okay, it has to be that, because Y que he visto otras películas con ese formato y dice, este era el que tocaba. And 16mm was always what we were always going to film on 16mm. I shot my last short film on 16mm as well. And it wasn't so much. I mean, I love the aesthetic of it. I love the grain. I love the fact that it's unpredictable. Le gusta el tipo de imagen que da. El 16 milímetros le gusta exactamente cómo queda, y eso es lo que buscaba. Y sí que eso anterior, que un corto que hizo antes ya estaba hecho en 16 milímetros. But most importantly, I like the way that it changes the way you have to behave on set. If you have a digital camera and you can switch it off and start again and keep doing that indefinitely. Claro, dice que filmar en digital
te permite siempre parar, siempre volver a empezar, si algo no ha quedado bien. No, ella quería el 16 porque si no tendría que repetirse, tenía que hacer mil cosas. No, y ella lo prefería, sí. And it's just Un poco difícil. Yeah, I like to take. It's very difficult. It's difficult, yeah, but I like. We But definitely. but it's conscious. Yeah, conscious. yeah, and it makes the stakes higher. It's more intense. Claro. It's like Es más arriesgado, es más difícil, pero es lo que quiere. I like it because it feels more like the actors are going on stage because they can't just keep going and going and going. Claro, es como si Everything's fueran more intense. salieran los actores a un escenario y tiene que ser de esa manera. Tiene ese aspecto atemporal, ayuda a ese aspecto atemporal. He's repeating that the movie is timeless. Mm. The movie. Or looks timeless. Ahora quiero que me gusta mucho todas las actrices de la película, tanto la chica joven, las alumnas, el grupo de cooperativa de lesbianas. He loves all the actresses. Pero yo estoy enamorado completamente de Rosie McKeown. ¿Dónde la encuentras? ¿Por qué le das este personaje? Y sobre todo, ¿cómo trabajas para construir eso tan difícil que es en el cine y es hablar de la verdad en el cine? So, where did you find Rose McKeown? And he thinks that her acting is the truth. Yeah, I didn't know of Rosie. I wasn't familiar with her work before we started casting, and it was in the middle of the pandemic, so I couldn't meet her. Así que no la puedo conocer cuando hacían el casting. No conocía su trabajo, pero no la pude conocer por culpa de la pandemia. And I received 20 tapes from different actors. Y recibió como unas 20 filmaciones de 20 actrices. And I just knew when she started speaking, she had this stillness and she spoke with the accent. She's not from the north of England, but she really took hold of that accent. It was very convincing, but more than her accent, it was just her energy and her ability to communicate so many complex emotions without doing very much. And that is something that I find very, very hard to find in an actor. Sí, cuando la vio ya sabía perfectamente que era ella, porque sabía que era exactamente como él quería que hablara, todo y que dice que no es del norte de Inglaterra, Rose McKeown, pero era exactamente la manera de hablar, los sentimientos que ponía, el tono de voz, era exactamente lo que quería cuando recibió una filmación de ella. And I think you think, or at least I thought, when you write a character who is so specific and comes from a very specific place, and you have this very, very clear idea of what they look like and who they are and how they speak, you think you will have to find somebody who is close to that in reality, because for an actor to transform that much can be, obviously quite difficult. Así que lo más difícil para ella fue conseguir que la actriz interpretara ese personaje correctamente, que es difícil. Una cosa es que lo interprete y la otra es la realidad, ¿no? Y al final lo consiguieron con mucha práctica, mucho entrenamiento, pero que costaba, pero que está muy, muy contenta. But with Rosie, she's nothing like Jean. Así que ella no es como Jean. She doesn't speak like Jean, she doesn't walk like Jean, she's nothing like Jean. But she transformed. And even now when I see her, I'm surprised because she's not Jean. Incluso cuando la ve ahora dice que ella no es Jean, pero la interpreta tan bien que te la crees, pero dice que es cuando se mete en el carácter, la actriz en este caso, dice que claro, es la diferencia entre la persona, Rosie McKeown, y el personaje que interpreta. Yeah, and I only say that because her acting is so convincing and so brilliant and so truthful that you expect her to be Jean. And whenever we do Q&As after the film, I see, and Rosie said she sees people looking at her and being like, oh, that's not claro, que her. cuando la ven ahora dicen, pero tú no eres como el personaje de la película. Dice, no, porque le da tanto sentimiento, ¿no? Y que han hecho proyecciones privadas, dice que la gente sale, la ve ella y dice, ay, qué sorprendentes, qué distintas que son una de la otra. Para ser tu primera película, el resultado es lo que soñabas, o la película te ha sorprendido, o todo el proceso de hacer esta película te ha sorprendido? You see, for being your first movie, is what you thought it would be. I mean, when you
when you finish the movie, or it's something different. Porque uno sueña su película y luego hay que hacerla. One is dreaming about the movie, and another one is doing it. Yes, yes. You know, the thing that I'm most proud of with the film is how much it looks and feels, and tonally how close it is to how I first imagined the film. And I really didn't know if it would end up being like that, because I'd not made a full-length film before, and you never really know. But I have images and things from my first ever pitch of the film, and I have the synopsis and everything, and it's very, very close, and the actors, the characters, very, very close to the original vision for the film. Así que se acerca mucho a lo que ella quería, y cuando la había terminada era casi al 100% lo que ella exactamente quería, del tono, de la ambientación, de los actores, de cómo quedó el resultado final, que incluso ella no se lo esperaba que quedara así. Ahora para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto últimamente y te haya encantado. To end this interview, he's asking for you for a recent movie you have seen that you really love. The last film that I saw that I really loved was Alcaraz. Alcaraz. Hombre. Yeah. Huh? Sorry. That's a good thing. Yeah. That's a good thing. I had read an interview with Carla Simon. Is that how you say her name? I'd read an interview where she said that people from all sorts of villages in Spain had come up to her and said, that could be my village, that could be my village. And because I live in, even though it's set in a very specific place, but because I now live in Mallorca, there was so much in that film. I loved the film for the film, but I also loved seeing a world that is very similar to where I'm living on film. Que dice que cree que Alcaraz es perfecta, le gusta muchísimo a ella, le gusta muchísimo la película, pero que ella sabe que en España hay muchísimos pueblos que son casi prácticamente como Alcaraz, y cuando la vio se sintió tan identificada con ella que quiso conocer más de Carla. Like my neighbor and the people that I know, my landlord, I feel like the characters from my life are in that film, so I really enjoyed it. Y de que muchos de los personajes que están en la película podrían salir en su película porque realmente son como ella. ¿Y la conoces personalmente? Carla Simón? You know, personally. Ha leído sobre ella. ¿Te la podemos presentar? She's very humble. She's a very, very nice person. Really. I can imagine her films are very good. What you see is what you get. It's exactly like that. Thank you for Thank you. Thank you so much. Your job. Thank you for your movie. Thank you. Your time. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. And see you next movie. Look forward to Thank it. you. Have a good day. Bye. Bueno.